net income ascertained under the absorption costing will not be the same as the marginal costing, right? So marginal costing means variable costing or um, direct costing as well, right? So the net income or the net profit that we calculate by following the absorption costing approach will not be same as under the marginal costing approach. Why? This is why because of the difference in stock value and overvaluation over or under absorption of fixed manufacturing overhead. Therefore, reconciliation of net income shown by absorption costing and variable costing explaining the causes of difference in net income is necessary. So there are two main reasons of difference in net income between absorption costing and variable costing, which are as follows, which I just said. First is difference in valuation of stock. Absorption costing uses the manufacturing fixed cost along with manufacturing variable cost as product cost and includes for stock valuation. But in variable costing, we only consider the manufacturing variable cost as product cost and use for stock valuation purpose, right? And another is over or under absorption of manufacturing overhead under variable costing approach. Actual amount of fixed manufacturing overhead charged only. We don't have to find out the standard overhead rate and then find out the standard fixed cost allocate and then again find out whether there has been under or over absorption of overhead and so on, right? In case of under variable costing approach, the actual amount of fixed manufacturing overhead is charged wholly, but under variable costing technique, manufacturing fixed overhead is charged on the basis of standard fixed overhead rate, which may differ from actual fixed manufacturing cost, and there will be either over or under absorption. Therefore, profits under these two methods would differ, right? So, in case of absorption costing, we have the concept of under absorption and over absorption of fixed manufacturing overhead, which is not applicable in the case of income statement that we prepare in under variable costing approach. So, therefore, the profits calculated by using these two methods would differ. So, and reconciliation, how do we do reconciliation of income statement under variable costing? We have period 1, period 2. Suppose we have like period 1, period 2 means like January, February, or year 1, year 2, or any information that would be given in period. So items and period 1, period 2, net income each per variable costing. We find out that in 8 closing stock and less opening stock, then we find out the net income as per absorption costing, right? So here is the another way from calculating net income as per absorption costing and then going to net income as per variable costing as well. You see questions more clear हुन्छ है. So now we'll be moving forward to questions. अनि I'll be leaving my class early. Your question ko, we will be preparing income statement under variable costing approach and we will be preparing the income statement under absorption costing approach and reconcile. अनि यो क्वेसन सकेपछि चाहिँ I'll leave my class for today. मेरो अलिकति काम परेको भएर I'll be leaving early. So सबैजनाले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ ध्यान दिएर हेर है. It's very important. Illustration 49 of prepare comparative income statements under variable and absorption costing methods and reconcile the differences. Selling price per unit is 20 per unit. Normal capacity is 5,000 units. Manufacturing expenses is fixed is rupees 20,000 and variable is 10 per unit. Selling and administrative expenses is fixed 10,000 and variable rupees 1 per unit. And there is a month June and July given and production is 6,000 in July is 4,500. Sales in June is 5,000 in July 4,500. In a question मैले हिजो प्र्याक्टिसमा पनि दिएको थिएँ क्लासमा. Most of you have tried. अलिकति familiar पनि छ है. So June we don't have opening stock and June closing stock is 6,000 minus 5,000 is 1,000 and July opening stock भनेको June closing stock 1,000 plus production 4,500. Ready to sell कति भयो 4,500 plus 1,000 5,500 and actual मा sales कति भयो 4,500. So July opening stock पनि 1,000 closing stock पनि 1,000. June को opening stock छैन closing stock 1,000 है. So this is our information and whether the company has been operating under efficiency or below efficiency. Let's check. June ma
हाम्रो production छ 6000 units and normal capacity or our standard capacity is 5000 units, right? So जुनमा चाहिँ over absorption of fixed manufacturing overhead भएको छ if we follow the income statement under absorption costing approach, right? So जुलाईमा there is capacity is 5000 units and we have produced 4500 units, which is below the efficiency हैन, त्यो भएको भएर जुलाईमा चाहिँ under absorption of fixed manufacturing overhead भएको छ अनि standard fixed manufacturing overhead rate कति हुन्छ त the fixed manufacturing overhead divided by the normal capacity. So हाम्रो standard manufacturing expenses fixed कति छ 20000 and we divide it by the normal capacity 5000 भयो भने 20000 divided by 5 is rupees 4 per unit है अनि under absorption costing approach हेर है particulars छ अनि June July production units is 6000 and July is 4500 sales units is given in question and both production units and sales units have been given in question. Sales units कति छ 6000 5000 and 4500 sales revenue is at the rate of rupees 20 which is given in question, so 20 multiplied by 5000 20 multiplied by 4500 comes to 1,90,000 and then we have to subtract the manufacturing cost of goods sold. Manufacturing variable cost is given at the rate of 10 60,000 10 multiplied by the production units 60,000 and 45,000 and manufacturing fixed cost. Manufacturing fixed cost rate is manufacturing fixed cost divided by the normal output. Manufacturing fixed cost is 20,000 divided by the normal output is 5000 units, so it comes to rupees 4 per unit, right? So manufacturing fixed cost at the rate of rupees 4 multiplied by 6000, then that comes to 24,000 and 4 multiplied by 4500 comes to 18,000. So our manufacturing cost is 84,000 and 63,000, 1 lakh. So no, 60,000 plus 24,000 84,000 and 45,000 plus 18,000 63,000, right? So we have to do the adjustment of opening stock and closing stock. We add opening stock, we don't and less closing stock. Closing stock June ma kati cha 1000 units, so 1000 multiplied by 14 lekina this is the income statement under absorption costing approach and absorption costing approach ma चाहिँ stock valuation गर्दाखेरि we consider both manufacturing variable cost and manufacturing fixed cost. Manufacturing variable cost 10 छ, manufacturing fixed cost 4 छ, 10 plus 4 comes to 14. So 14 rupees ले चाहिँ हामीले product को valuation गर्छौं. So opening stock कति भयो at the rate of rupees 14. No, जुनमा opening stock छैन, जुलाईमा जुनमा closing stock to 1000 multiplied by 14 गर्दा 10,000 भयो अनि जुनको closing stock becomes the closing opening stock of July हैन. So 1000 multiplied by 14 जुलाईमा 8 भयो अनि less closing stock जुलाईमा 1000 नै छ, 1000 multiplied by 14 14000 भयो. So यो adjustment गर्दाखेरि 84 minus 14 70 63 minus 14 63,000 plus 14 minus 14 गर्दा 63,000 भयो. Now we have to do adjustment of under absorption and over absorption of fixed manufacturing overhead है. जुनमा हाम्रो 6000 units बनाएको थियो जबकि our number capacity is 5000 units है. So त्यो भएको भएर जुनमा चाहिँ के हुन्छ त under absorption of fixed manufacturing overhead छैन, less over absorption of fixed manufacturing overhead. over चाहिँ कति भयो त हाम्रो एक्चुअलमा कति चाहिँ 20000 माथि कति चाहिँ 24000, so 4000 चाहिँ हामीले ओभर बनाले एक्स्ट्रा एब्जर्प्सन भएको छ, so 4000 हामीले लेस गर्यौं है. एन्ड देन जुलाईमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ 4500 एन्ड आवर इफ प्रोडक्सन क्यापेसिटी इज 5000 त्यो भएको भएर लेट्स सी जुलाईमा हामीले फिक्स कस्ट कति बुक गरेर छ 18000 which is not sufficient हैन. हाम्रो 18000 भन्दा बढी 20000 इन्कर भएको छ, 2000 we have to add under absorption of fixed manufacturing overhead है. So 2000 हामीले जुलाईमा एड गर्यो अनि ओभर एब्जर्प्सन जुनको लेस गर्यौं. हाम्रो एक्चुअल कस्ट अफ प्रोडक्सन कति आयो त 70 minus 4 66000 63 minus 2 65000. So हाम्रो sales units minus the actual cost of production comes to our gross profit. So 1 lakh minus 66,000 गर्दा 34,000 जुनमा अनि 90,000 minus 65,000 comes to 25,000 जुलाईमा है. And we now subtract the non-manufacturing cost, selling and administrative variable cost rupees 1 per unit given छ question मा. So 1 ले multiply गर्यो, 1 multiplied by 5 of
सेल्स युनिट्स कति छ सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसनको एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टलाई चार्ज गर्नलाई जुनमा 5000 युनिट्स 5000 मल्टिप्लाइड बाई 1 5000 जुलाईमा 4500 युनिट्स 4500 मल्टिप्लाइड बाई 1 4500 सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ फिक्स कस्ट क्वेसनमा गिभन छ यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड गरिराख्नु पर्दैन 10,000 and net profit comes to June 34 minus 5 minus 10 and 19 and July 25 minus 4,500 minus 10,000 10,500 in July. है यो क्वेसन त हामीले हिजो पनि गरेको थियो है सो टुडे यसमा चाहिँ विल बी डुइङ अर्को इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ अप्रोच चाहिँ भेरिएबल कस्टिङ अप्रोच चाहिँ भेरी मच इजियर कम्पेयर टु अदर एब्जर्प्सन कस्टिङ यसमा चाहिँ सिधै हामीले एक्स्ट्रा क्यालकुलेसन केही गरिराख्नु पर्दैन विच इज put the information एउटा orderमा and then we get the answer. Production unit 6,000 छ जुलाईमा 4,500 sales unit 5,000 जुनमा छ 4,500 sales revenue at the rate of 21,90,000 यहाँसम्म सेम छ अनि लेस manufacturing variable cost of goods sold manufacturing variable cost at the rate will be stay in question मा given छ है manufacturing expenses variable 10 per unit so 60,000 40,000 भयो अनि अब यसमै अब हामीले manufacturing फिक्स कस्टलाई चाहिँ यहाँ लिनु पर्दैन किनभने हामीले ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टकको भ्यालु गर्दाखेरि वी ओन्ली कन्सिडर भेरिएबल कस्ट किनभने दिस इज इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ अप्रोच त्यो भएको भएर हामीले 8 ओपनिङ स्टक एट द रेट अफ ₹10 जुनमा ओपनिङ स्टक छैन जुनमा क्लोजिङ स्टक छ लेस क्लोजिङ स्टक एट द रेट अफ ₹10 1000 मल्टिप्लाइड बाई 10 10,000 जुलाईमा 10,000 इज द ओपनिङ स्टक अनि 1000 युनिट्स इज the closing stock to be 1,010 गर्दा 10,000 subtract गरे so manufacturing variable cost of goods sold कति भयो जुनमा 50,000 जुलाईमा 45,000 अनि हाम्रो gross contribution margin के भयो त sales minus manufacturing variable cost of goods sold so 1 lakh minus 50 गर्दा 50 90,000 minus 45 गर्दा 45 and then we have to subtract the variable selling and variable like पनि लेस गरे पनि हाम्रो के आउँछ त नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ है हामीले फिक्स कस्टलाई सब्ट्र्याक्ट गरिसकेको छैन त्यो भएर यसमा चाहिँ के हुन्छ कन्ट्रिब्युसन हुन्छ अनि फिक्स कस्टलाई चाहिँ दुवै फिक्स कस्टलाई म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्टलाई अनि सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ फिक्स कस्ट चाहिँ एट द एन्डमै लेस गरेर हामीले प्रफिट निकाल्छौँ है सो हाम्रो ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आएपछि भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स एट द रेट अफ 1 छ 5,000 multiplied by 1 5,000 4,500 multiplied by 1 4,500 so हाम्रो net contribution margin कति भयो त 50,000 minus 5,000 45,000 45,000 minus 4,500 40,500 अनि हामीले लेस गर्नु पर्यो फिक्स कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट 20,000 20,000 सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ फिक्स कस्ट 10,000 10,000 टोटल फिक्स कस्ट कति भयो त जुनमा 30,000 जुलाईमा 30,000 so हाम्रो नेट प्रफिट कति भयो 45 minus 30 15,000 जुलाईमा 40,500 minus 30,000 10,500 right so this is how we prepare income statement under variable costing method यो solution clear छ सबैलाई income statement under variable costing method के नबुझेको छ भने सोध है anyone I hope you all understand है अनि let's see the reconciliation now reconciliation कसरी गर्छौं है reconciliation statement profit under absorption costing जुन र जुलाईमा हाम्रो एब्जर्प्सन कस्टिङ हेर्दा त हाम्रो कति छ प्रफिट 19,000 अनि 10,500 छ है अब हामीले यो 19,000 10,500 बाट we have to reach to 15,000 अनि 10,500 है त्यो भएको भएर हामीले के गर्नुपर्छ एडजस्टमेन्ट्सहरु गर्नुपर्छ कसरी गर्ने एब्जर्प्सन कस्टिङ गर्दाखेरि ओभर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक भएको छ भने we add that अनि ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक भएको छ भने we subtract that है अनि लेट्स सी हाम्रो जुनमा लेट्स सी हाम्रो कति छ ओपनिङ स्टक कसरी भयो कतिले भ्यालु भएको छ सी अब्जर्प्सन कस्टिङमा ओपनिङ स्टक जुनमा छैन जुलाईमा 14,000 भएको छ है अनि यता कति छ जुनमा छैन अनि जुलाईमा 10,000 छ भनेपछि अब्जर्प्सन कस्टिङमा ओभर भ्यालु कति भएको रहेछ स्टक 4,000 है त्यो जुनमा के हैन जुलाईमा 4,000 हामीले एड गर्नु पर्यो अनि लिस्ट गर्नु पर्यो ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टकलाई ओभर भ्यालु भएको छ अब्जर्प्सन कस्टिङमा भने वी हैव टु सबट्र्याक्ट दैट है अब क्लोजिङ स्टकलाई हेरौँ क्लोजिङ स्टक यहाँ कति छ एब्जर्प्सन कस्टिङमा जुनमा 14,000 जुलाईमा 14,000 छ
अनि यता कति छ जुनमा 10,000 जुलाईमा 10,000 4,000 ले ओभर भ्यालु भएको छ सो लेस ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक गर्यो जुनमा 4,000 लेस गर्यो जुलाईमा 4,000 लेस गर्यो भने प्रफिट एज पर भेरिएबल कस्टिङ आयो 19,000 माइनस 4,000 गर्दा 15,000 अनि 10,500 प्लस 4,000 माइनस 4,000 गर्दा 10,500 सो प्रफिट एज पर जुनमा हाम्रो 15,000 आयो एज पर भेरिएबल कस्टिङ अनि जुलाईमा 10,500 विच यहाँ हेर त जुनमा 15,000 छ नेट प्रफिट जुलाईमा 10,500 है सो यसरी हामीले स्टकको भ्यालुलाई चाहिँ हुन्छ नि एडजस्ट गरेर जस्तो हामीले प्रफिट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ लियौँ अनि एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ ओभर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक भएको छ भने एड गरेर अनि ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक भएको छ भने लेस गरेर वी क्यान रिच टु प्रफिट एज पर भेरिएबल कस्टिङ है यो धेरै गाह्रो पनि छैन यो क्वेसन हेऱ्यो भने क्लियर नै हुन्छ यो कन्सेप्ट चाहिँ अनि सो as I said earlier I have to leave my class early today so I'll be stopping here thank you so much everyone I'll see you all next week